Getting you the ground updates from various centers, and we start with the state of Gujarat. We are looking at Ahmedabad, which is a hotspot city in terms of the COVID cases. But what is the health infrastructure like? My colleague Disha Shah took stock of the situation by calling up all the government hospitals. There are 5 big government hospitals in Ahmedabad, and we will show you what Disha Shah found out. There are no ICU beds, no oxygen, no ventilators available in any of these hospitals for critical patients in Ahmedabad. That's the reality, and we will show you our conversations with the hospital authorities to show you how exactly it is in terms of the numbers of the COVID beds. This is in complete contrast, interestingly, with the data that is reflected on the city's dashboard. While the dashboard says beds are available, government hospitals, when you call them up, will tell you that there is no space to accommodate any more COVID patients. In certain cases, not even isolation beds. Listen in. हेलो હેલો हाँ बोलो આ અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલનું કંટ્રોલ રૂમ છે. हाँ बोलो મને એકચ્યુઅલી ક્રિટિકલ કોવિડ પેશન્ટ માટે બેડ જોતું હતું એ નારણપુરામાં. ક્રિટિકલ કોવિડ પેશન્ટ માટે બેડ જોતું હતું. બેડ અત્યારે એટલે આ વેઇટિંગમાં છે. તમે આવીને વેઇટિંગમાં ઊભા રહી શકો છો. લગભગ 40 થી 50 એમ્બ્યુલન્સ વેઇટિંગમાં છે. 40 to 50 આટલી બધી? હા. અરે બાપરે. તો અગર હું હમણાં લખાવું તો મારો નંબર ક્યારે આવે પછી? નહીં, લખાવવાનું આમાં નથી હોતું. તમારે આવીને સીધું વેઇટિંગમાં જ ઊભા રહેવાનું છે. જેમ તમારો નંબર આવશે એમ લેવામાં આવશે. પણ વેઇટિંગમાં આવીને ઊભા રહેશો એટલે અમારા ડોક્ટર જે એમની પ્રાઇમરી ટ્રીટમેન્ટ છે એ ચાલુ કરી દેશે. અચ્છા, તો તમારી કોઈ ગવર્મેન્ટ એમ્બ્યુલન્સ ફ્રી છે તો હું લઈ આવી શકું એમને કે માટે એમનો? નહીં, અહીંયાથી સાંભળો, અહીંયાથી એ નહીં ખબર પડે. તમારે 108માં કે રીતે જ ફોન કરવો પડશે. તમે પ્રાઇવેટ વ્હીકલમાં બી લઈને આવી શકો છો. વીએસ જનરલ હોસ્પિટલ? હા સર, એક કોવિડ પેશન્ટ માટે બેડ જોતું હતું. હા, અમારે ત્યાં એક બી ખાલી નથી અત્યારે. મતલબ ઓક્સિજન, આઈસીયુ, વેન્ટિલેટર, પ્લેન કોઈ બી નહીં? કશું જ નહીં, ખાલી બધું પેક છે. તો કઈક વેટિંગ પીરિયડ તમારું કઈક નામ લખાવી દો ને. ના, એવું કંઈક ના હોય. કરતા રહેજો, કોઈક ડિસ્ચાર્જ થશે તો ખબર પડી જશે. તો મને હમણાં ક્યાં સુધી ખબર પડશે? તો હું ક્યારે ફોન કરું તમને પાછું? કે મને એકચ્યુઅલી મારો પેશન્ટ બહુ ક્રિટિકલ છે એનો. એવી રીતે ખબર ના પડે મેડમ. તમે થોડી વારમાં ફોન કરતા રહેજો, કલાક 2 કલાક એવી રીતે. કે એટલે આઇસોલેશન બેડ બી ખાલી નથી? ના. ભલે ભલે, થેન્ક યુ. હેલો સર, એક કોવિડ પેશન્ટ માટે બેડ જોતું હતું, ક્રિટિકલ પેશન્ટ છે. કોવિડ માટે બેડ પણ મેડમ જનરલમાં ખાલી છે. ઓક્સિજનના વેન્ટિમાં જગ્યા નથી. જનરલ ઓક્સિજનમાં ખાલી નથી? તો જનરલમાં હમણાં કેટલું ખાલી હશે? મતલબ અગર હું ક્રિટિકલ પેશન્ટને પ્રાઇવેટ એમ્બ્યુલન્સથી લઈ આવું તો મળી જશે એડમિશન? તો મેડમ ક્રિટિકલ કન્ડિશન એટલે ઓક્સિજન અને વેન્ટિમાં જગ્યા નથી. ખાલી જનરલ એટલે નોર્મલ બેડ હોય ને જ ખાલી છે. મેમ, એક ક્રિટિકલ કોવિડ પેશન્ટ માટે બેડ જોતું હતું. અમારી પાસે હાલ બેડ અવેલેબલ નથી. તો મેમ ક્યારે મળી શકશે? એ હમણાં કહી ના શકીએ, કેમ કે ખાલી થાય એ હિસાબે ખ્યાલ આવે. તો કઈ વેટિંગ પીરિયડ હશે? અમારા આગળ કોઈ છે? નહીં તો અમે નામ લખાવીએ એટલી. અમે વેટિંગ તો નથી લખતા હાલ. તો અમને મતલબ ઓક્સિજન, આઈસીયુ, આઇસોલેશન બી નથી? ના, એક પણ બેડ નથી. જનરલ બેડ બી નથી કોવિડ પેશન્ટ માટે? ના, આઇસોલેટેડ બી નથી, ફૂલ છે હોસ્પિટલ. Now let's put this entire theory into perspective. For a citizen like us, the only accessible data is there on their website, which is the Ahmedabad municipal website, where it said that as on 5:30 p.m. yesterday, that is on May 1st,
because that is the time when we did call up these government hospitals in concern. It did show that they have more than 450 isolation beds available. But when I actually called up these hospitals, you heard it. They said that they do not even have an isolation bed available in these government hospitals. So, at a time when a COVID patient needs a bed, they are only reliable on this data which is available on the website. And if they call at the same moment, they are being told that there are no beds available at all, even as far as isolation is concerned. So this is the crisis here that we are talking about. And this used to be there in the first wave as well and second wave as well. In fact, Ahmedabad Civil Hospital, which is known as the biggest government hospital in the city, the hospital told me that there are 50 to 60 ambulances waiting outside the hospital for nearly 6 to 7 hours. So we do not know by when we can give you actually the bed for that matter. So that is the state of affairs in Ahmedabad. In one such hospital where there were more than 60 isolation beds, according to the dashboard, we called up the same hospital who said that they do not have isolation bed at all. So, there's always a discrepancy in accessing the information, and when you actually call them up, it's a different scenario altogether. And Ahmedabad is one of the worst affected city in the entire state of Gujarat. It is recording more than 2,000 COVID cases every single day, and that is why we are looking at more admissions. But at this given point in time, the hospital data says something else, and when you actually call up, it's a nightmare, like you rightly pointed out.